Also, ich machte Ukut etwas Urselen. Das Michigan schon seit Jahren nicht loslässt. Denkt vielleicht, ein Physiker hat kein schlaflosen Nächte. Aber das stimmt nicht. Und dies Frage, dies ein, verdammt einfach Frage, die macht Michigan wahnsinnig. Nicht weil sie kompliziert ist, sondern weil die Antwort so unheuerlich einfach sein konnte. Das wir uns weigern, sie einzusehen. Schaut nach oben. Tut es wirklich. Geht heute Nacht raus und schaut in den Himmel. An einem klaren Abend kann MIT Blossom og ungefähr 2000 Sternen sehen. 2000. Das klingt nach viel. Das fühlt sich nach viel an. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist ein Witz. Das ist weniger als ein 100 Millionstel der Stern allein in unserer Galaxie. In der Milchstraße gibt es etwa 200 bis 400 Milliarden Sternen. Und dann gibt es nach schätzungsweise 2 Billionen Galaxien im biobakbaren Universum. 2 Billionen. Geht MIT Hunderten von Milliarden Sternen. Wenn ich dies sollen nicht denkt, habt es verstanden. Aber habt es nicht verstanden. Das ist nicht ihr Schuld, das ist die Schuld ihres Gehirns. Ihr Gehirn wird nicht dafür gebaut. Solche sollen wirklich zu begreifen. Es wird dafür gebaut. Bieren zu sammeln, fein zu erkennen, und vielleicht ein Werkzeug herzustellen. Wenn ich sage 2 Billionen Galaxien, dann fühlt sich das für ihr Gehirn ungefähr genauso an wie 1 Milliard. Oder 100 Millionen. Es ist alles einfach. Viel. Sehr viel. Das Gehirn hört auf zu sollen und sagt, okay, das ist groß. Und geht weiter. Aber die Physik hört nicht auf zu sollen. Und defenden die Probleme. Ich war mal auf einer Party. Das war in Pasadena, glaub ich. Und jemand fragt Michigan, Feynman, glaubst du an Außerirdisch? Und ich sagt, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, warum zum Teufel begegnen wir ihnen nicht? Das ist ein ganz anderer Satz. Das ist eine Frage, auf die Physik eine Antwort geben muss. Enrico Fermi, kennt Fermi, oder? Brillanter Mann, hat das erste kontrollierte Nuklear-Kettenreaktion-Experiment durchgeführt. Nobelpreisträger. Fermi sitzt also 1950 bei Mittagessen in Los Alamos MIT ein paar Kollegen. Die reden über Außerirdisch, über die Möglichkeit intelligenten Lebens da draußen. Und dann, mitten im Gespräch, stellt Fermi eine Frage, die so simpel ist, dass man fast lachen möchte. Fragt, was sind das denn alle? Das ist alles. Wir wird. Aber in diesen wir Worten steckt ein Paradoxon, das die Astrophysik bis heute nicht aufgelöst hat. Wir nennen es das Fermi-Paradoxon. Und ich sage, es ist vielleicht das wichtigste ungelöste Problem in der gesamten Wissenschaft. Nicht weil die Antwort schwer zu finden ist, sondern weil jede mögliche Antwort erschreckend ist. Denk mal nach. Wenn es in der Milchstraße allein 100 von Milliarden Sternen gibt, und nur ein winziger Bruchteil davon Planeten hat, sagen wir ein Prozent, obwohl wir inzwischen wissen, dass es viel mehr sind. Und nur ein kleiner Teil dieser Planeten sich in der bewohnbaren Zone befindet, also Wedger zu heiß nach zu kalt. Und selbst wenn auf nur einem Prozent dieser Planeten in Form von Leben entsteht, dann reden wir immer noch von Millionen von Welten, auf denen Leben möglich wäre. Millionen. In einer einzigen Galaxie. Und jetzt kommt das entscheidend. Unser Sun ist ein relativ junger Stern. Es gibt Sterne in unserer Galaxie, die 5, 6, 7 Milliarden Jahre älter sind als unser Sun. Wenn Leben auf anderen Planeten entstanden ist, hatten diese Zivilisationen einen enormen Vorsprung. Wir sprechen von Milliarden von Jahren Entwicklungszeit. Eine Zivilisation, die uns nur 1 Million Jahre voraus ist. Nur 1 Million. Das ist ein Wimpernschlag in kosmischer Zeit. Die wir so weit fortgeschritten, dass wir ihre Technologie nicht einmal als Technologie erkennen würden. Die wir wie ein Mensch für eine Mies. Für mich hat das so verstanden. Wenn irgendwo da draußen eine intelligente Zivilisation entstanden ist, und wenn sie auch nur einen kleinen Bruchteil unseres eigenen Expansion-Stranges hat, dann hat sie die Galaxie schon vor Milliarden von Jahren kolonisieren können. MIT selbst replizieren den Sun dann. MIT Generationen schiffen. MIT was auch immer.
das dauert. Selbst bei Geschwindigkeiten weit unter der Lichtgeschwindigkeit, nur ein paar Tens von Millionen Jahren. Das ist kosmologisch gesehen nichts. Das ist ein Sekund in einem Spielfilm. Und trotzdem, nichts. Still. Absolut. Vollkommen, ganz still. Was sind SIE? Jetzt kann niemand sagen. Und will sagen das. Na ja, will haben wir einfach noch nicht lang gesagt. Das ist ein Ferienwort. Aber SIE ist nicht so fair, wie SIE klingt. Wir senden seit etwa 100 Jahren Radiosignal aus, wir haben die Erde auf ein Weiß verändert. Die AUS dem Weltraum sichtbar, where durch Licht, durch Warm, durch die Zusammensetzung unserer Atmosphäre. Wir hören aktiv MIT Radioteleskopen in alle Richtungen. Und wir hören nichts. Kein Signal, keinen Marker, kein Spur einer Dyson-Sphäre einen fernen Stern, also keinen Hinweis darauf, dass Gingeman dort draußen die Energie seines Sterns einfängt. Nichts. Das SETI-Programm. Search for Extraterrestrial Intelligence. Sucht seit Jahrzehnten. Dies sind nicht dumm. Die haben Teleskop, Computer, Algorithmen. Die scannen den Himmel. Und alles, was SIE finden ist, still, Hintergrundstrahlung, natürlich Prozess, aber kein Botschaft. Kein Hallo, wir sind hier. Also, was bedeutet das? Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Antworten, und beide machen mir zu schaffen. Die erste Antwort ist, wir sind allein, Intelligenz Leben ist so unglaublich selten, so astronomisch unwahrscheinlich, trotz der schieren Größe des Universums, dass wir tatsächlich die einzige technologische Zivilisation sind, die je entstanden ist, oder zumindest die einzige in unserer kosmischen Nachbarschaft. Das klingt erstmal bescheiden, das klingt fast religiös, als wären wir etwas Besonderes. Aber denkt mal darüber nach, was das wirklich bedeutet. In einem Universum von Vielheit sind hochachsige Atomen. In einer Galaxie MIT 300 Milliarden Sternen. Auf einem kleinen Felsklumpen einen durchschnittlichen Stern am Rand einer Spiralgalaxie. Das sitzen wir. Allein, die einzigen Wesen, die Frage stellen können. Warum bin ich hier? Die einzigen Atom im Universum, die sich selbst betrachten. Das ist entweder das Größte, das jemals passiert ist, oder das einsamst. Die zweite Antwort ist in gewisser Weise nach beunruhigender. Sie heißt der Große Filter. Stellt euch vor, Leben entsteht überall. Das ist kein verrückter Atom. Die Chemie des Lebens, die grundlegenden Aminosäuren, die Bastien von RNA und DNA, die findet man überall im Universum. In Meteoriten, im interstellaren Raum. Die Chemie des Lebens ist nicht selten. Also Vielheit entsteht Leben häufig. Vielheit entsteht sogar komplexes Leben gar nicht so selten. Aber dann gibt es irgendetwas, irgendeinen Schritt, irgendeinen Filter, den fast niemand übersteht. Ein kosmisches Neidlor, durch das fast keine Zivilisation hindert kommt. Und die Frage ist, liegt dieser Filter hinter UNS oder liegt vor UNS? Wenn hinter UNS liegt, wenn die unglaublich selten Satz der Übergang von einfachem zu komplexem Leben war, oder der Übergang von ein Zelligen zu vielzelligen Organismen, oder die Entwicklung von Bewusstsein, dann haben wir das unmöglich bereits geschafft. Wir sind durch den Filter. Wir haben den schwierigsten Teil bereits hinter UNS und die still da draußen bedeutet nur, dass wir wirklich außergewöhnlich sind. Aber wenn der Filter vor UNS liegt, dann bedeutet die still etwas Schreckliches. Dann bedeutet SIE, das jede Zivilisation, die intelligent genig Word, Radiosignal zu senden und die Atomkraft, zu nutzen und die komplex Technologie zu entwickeln, dass solche Zivilisationen sich fast unweigerlich selbst auslöschen. Durch Krieg, durch ihre eigene Technologie, durch Umweltzerstörung, durch irgendeine Katastrophe, die aus ihrer eigenen Natur entsteht. Und wir stehen genau an dem Punkt. Wir haben gerade genig entwickelt und gefahrlich zu sein. Wir haben Nuklearwaffen. Wir haben biotechnologische Fähigkeiten, die erschreckend sind. Wir verändern das Klima unseres Planeten auf ein Weise, die wir noch nicht vollständig verstehen. Wir schaffen künstliche Intelligenz, um zu wissen, wann das wird. Wenn der große Filter vor UNS liegt,
Dan ist die kosmisch still ein Warnung. Ein Friedhof. Überall de draußen haben Zivilisationen Radiosignal gesendet. UND Dan sind sie verstond. Das ist für mich echt frech. Nicht, was sind die Außerirdischen. Sondern was passiert MIT Allen. Die klug genig worden. Ich mag die jetzt ein bisschen Physik erklären. Nicht die Dinge kompliziert zu machen. Ich hasse es. When lit Physik kompliziert machen, wichtig auszusichern. Ich mag die Physik erklären, weil seid, wie ernst die Situation wirklich ist. Nehmen wir Malen. Jemand da draußen mag die UNS besuchen. Ein Zivilisation auf einem Planeten, der 20 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Das ist in kosmischen Maßstäben ein lächerlich Infernon. Das ist praktisch unser Hinterhof. UND trotzdem, was bedeutet das physikalisch? Das Licht braucht 20 Jahre, von dort zu UNS zu kommen. 20 Jahre. UND das Licht ist das schnellst, was es im Universum gibt. Das ist kein technisches Problem. Das ist ein fundamentales Gesetz der Natur. Einstein hat UNS gesiegt. Nichts MIT Maß kann die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Je mehr der Lichtgeschwindigkeit erhöht, desto mehr Energie braucht Nicht doppelt so viel. Nicht zehnmal so viel. Buchstäblich unendlich viel Energie, Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Ich sage nicht, das ist teuer. Ich sage nicht, das ist ineffizient. Ich sage, das ist unmöglich. Die Physik selbst, nicht Technologie, nicht Budget, nicht politischer Will, die Physik selbst sagt, nein. UND selbst, wenn man bei einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit reist, was bereits ein unvorstellbar technologisch Leistung war, für die wir heute keine Möglichkeit sehen. Denn dort die Reis zu unserem nächsten stellaren Nachbarn, Alpha Centauri, der nur 4 Lichtjahre entfernt ist, 40 Jahre. 40 Jahre in einem Raumschiff. UND das für das nächste Ding, das es gibt. Die nächste Galaxie, Andromeda, ist 5 Millionen Lichtjahre entfernt. Bei Lichtgeschwindigkeit, die sowieso nicht erreichen kann. 5 Millionen Jahre. Das Universum hat UNS buchstäblich in ein Box gespert. Nicht grausam, nicht absichtlich. Einfach so. Die Nedersetzer erlauben keinen anderen Ausweg. UND jetzt denkt mal darüber nach, was das für das Fermi-Paradoxon bedeutet. Auch wenn es Intelligenz Leben auf tausend verschiedenen Planeten in unserer Galaxie gibt, dies Lebewesen können sich nicht besuchen. Sie können keine Botschaften in Echtzeit austauschen. Sie sind, jeder für sich, vollkommen allein. In blassen AUS seit UND Raum eingesperrt, die durch die Grundsätze der Physik definiert wurden. Das nennt ich kosmische Isolation. Nicht Einsamkeit durch Zufall, sondern Einsamkeit durch Struktur. Aber warten wir mal. Ich will fair sein. Ich will nicht alles schwarz malen. Wir haben Radiosignal. Wir können zumindest kommunizieren, oder? Wir können Nachrichten senden, auch wenn die Antwort Jarsen braucht. Das stimmt. UND tun das sogar. Die Erde sendet seit etwa 100 Jahren elektromagnetisch Strahlung aus Radio, Fernsehen, Radar. Wir haben ein blase elektromagnetischer Signal die Erde hören. Die sich MIT Lichtgeschwindigkeit ausbreitet UND inzwischen einen Radius von etwa 100 Lichtjahren hat. 100 Lichtjahre. Das klingt groß. Aber die Milchstraße hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Unser Signal blase ist, in kosmischem Maßstab, winzig. Sie ist wie ein einzeln Sandkorn im Strand. Jemand, der auf der anderen Seite der Galaxie lebt, weiß noch gar nicht, dass wir existieren. Sie können es nicht wissen. Unsere Botschaft ist noch nicht einmal den kleinsten Teil der Wedges gierigst. UND selbst, wenn ein Planet, der 100 Lichtjahre entfernt ist, unser Signal empfängt UND sofort antwortet. Die Antwort kommt erst in 200 Jahren. Ihre Jürgenkel bekommt die Antwort. Wenn dann überhaupt noch jemand auf dem Empfänger sitzt. Das ist das Wesen der kosmischen Kommunikation. Sie ist nicht einfach langsam. Sie ist so langsam, dass sie für alle praktischen Zwecke bedeutungslos ist. Zivilisationen, die versuchen miteinander zu kommunizieren, sind wie zwei Menschen, die versuchen, auf getrennten Zellen zu kommunizieren, indem sie Flaschenpost schicken. Nur dass die Flaschen tausend von Jahren brauchen, anzukommen, UND bis dahin ist niemand mehr da, der sie aufnimmt.
Jetzt magte ich über das Drake-Paradoxon sprechen, nicht das Fermi-Paradoxon, das ich schon erklärt habe, sondern die Drake-Gleichung. Frank Drake, ein Radioastronom, hat 1961 eine Gleichung aufgestellt, die versucht, die Anzahl der aktiven, kommunikationsfähigen Zivilisationen in unserer Galaxie zu berechnen. Die Gleichung selbst ist elegant. Sie multipliziert mehrere Faktoren miteinander. Die Rate der Sternentstehung, den Anteil der Stern-MIT-Planeten, den Anteil der Planeten in der bewohnbaren Zone, die Wahrscheinlichkeit, das Leben entsteht, die Wahrscheinlichkeit, das Intelligenzleben entsteht, der Anteil der Zivilisationen, die kommunizieren, und die Lebenszeit dieser Zivilisationen. Der letzte Faktor ist der Entscheidend, die Lebenszeit. Wenn Zivilisationen im Durchschnitt nur 100 Jahre fortbestehen, beaver sich selbst zerstören, dann ist der Errechnungswert sehr klein. Wenn Millionen von Jahren fortbestehen, kann die Galaxie wohl von innen sein. Und die Treffen wir wieder auf die beunruhigend Frage. Warum sehen wir kein? In Twitter entstehen viel seltener als die Drake-Gleichung suggeriert. Oder halten nicht lang durch. Ich bin Physiker. Ich halt Michigan in Dayton. Und die Dayton sagen UNS. Wir haben kein einzig an der technologische Zivilisation gefunden. Null. In Jarzinton aktiver such. Das ist ein Datenpunkt. Ein sehr ernster Datenpunkt. Gibt eine Theorie, die Michigan besonders fasziniert. Und ich mag die Urselen, warum. ist die Theorie des Großen Filters, entwickelt vom Ökonomen Robin Hansen, aber seitdem von vielen Wissenschaftlern aufgegriffen. Die Idee ist simpel und erschreckend. Irgendwo auf dem Weg vom einfachen Molekül zur interstellarischen Zivilisation gibt es einen Schritt, den fast niemand schafft. Einen Schritt, bei dem fast alles scheitert. Einen kosmischen Engpass. Jetzt, wo liegt dieser Engpass? Option 1. Der Engpass liegt hinter uns der schwierige Schritt wo die Instung des Lebens selbst. Oder die Instung von Eukaryoten. Also Zellen MIT einem Kern, wie unsere Körperzellen. Oder vielleicht die Entwicklung von Mehrzelligern. Oder die Entwicklung von Bewusstsein. Einer dieser Schritte war so unglaublich unwahrscheinlich, dass nur einmal oder sehr selten passiert ist. Wir haben in Wissenschaft. Wir sind die Ausnahme. Das ist die gute Nachricht. Wenn das stimmt, sind wir selten und kostbar. Aber wir haben gute Chancen, zu überall bin und UNS zu entfalten. Option 2. Der Engpass liegt für UNS der schwierige Schritt. Der Schritt, in dem fast alles scheitern, ist noch nicht passiert. Liegt in unserer Zukunft. Vielleicht ist es Nuklearvernichtung. Vielleicht ist es eine selbstgemachte biologische Katastrophe. Vielleicht ist es unkontrollierte künstliche Intelligenz. Vielleicht ist es Klimakalypse. Vielleicht ist es etwas, das wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Wenn das stimmt, dann bedeutet die still da draußen, die absolut, beingstigen still des Universums, Fulgens, wir sind vielleicht gerade dabei, das zu werden, was all die anderen auch werden wollten. Und wir sehen nicht, was MIT innen passiert ist. Nick Bostrom, ein Philosoph aus Oxford, der viel über existenzielle Risiken nachdenkt, sagt einen Satz, der Michigan nicht loslässt. Sagt, wenn wir jemals Leben auf dem Mars finden sollten, auch nur einfaches mikrobielles Leben, dann wird das möglicherweise die schlimmste Nachricht in der Geschichte der Menschheit. Warum? Weil es bedeuten wird, das Leben tatsächlich häufig entsteht. Und wenn Leben häufig entsteht, aber wir trotzdem keine fortgeschrittenen Zivilisationen sehen, dann muss der große Filter MIT ziemlicher Sicherheit für UNS liegen. Dann muss etwas in unserer Zukunft auf UNS warten, das fast alle aufhält. Das ist eine perverse Logik. Das ist eine Logik, weder eine schlechte Nachricht, kein Leben auf Mars gefunden, eigentlich eine gute Nachricht wäre. Weil es den Filter hinter UNS belassen wird. Ich finde Wissenschaft am schönsten in solchen Momenten. Wenn eine Frage so verdreht ist, dass intuitiv gesund klingende Antworten plötzlich Katastrophen bedeuten. Ich mag die jetzt über etwas sprechen, das persönlicher ist. Ich stehe hinter Kust. Ich habe das einmal in einem Gedicht beschrieben. Und ich beginne nachzudenken. Und je mehr ich nachdenke, desto seltsamer wird alles.
die Wellen sind nicht einfach Wasser. Die sind Quantenmechanik in Action. Die Atom in meinem Körper. Die meisten davon werden in einem Stern gemacht, der vor 5 Milliarden Jahren explodiert ist. Ich bin buchstäblich Sternenstab, der über sich selbst nachdenkt. Das Erstaunlich ist nicht, dass das Universum riesig ist. Das Erstaunlich ist, dass ein winziger Teil davon, dieser dann Film biologischer Materie auf einem kleinen Felsplaneten, hinterlegt ist, die Augen zu öffnen und zu fragen, warum? Und genau das macht die Einsamkeit so merkwürdig. Wenn wir wirklich allein sind, wenn wir wirklich die einzigen Wesen im Universum sind, die dies Frage stellen können, dann hat das Universum eine einzige Stimme. Der Kosmos schaut durch unsere Augen. Fragt durch unser Munder. Stand durch unser Gehirn. Das ist entweder das Erbenst, das ich mir vorstellen kann, oder das einsamst. Vielleicht beide gleichzeitig. Aber ich mag die nicht sentimental werden. Das ist nicht meine Art. Ich mag die zur Physik zurückkehren. Weil die Physik uns noch ein weiter, sehr nüchtern Botschaft gibt. Selbst wenn wir nicht allein sind, selbst wenn die draußen tausend Zivilisationen in unserer Galaxie existieren, die Physik sagt uns, dass wir sie wahrscheinlich in IE treffen werden. Die Distanzen sind nicht nur groß. Sie sind fundamental unüberwindbar. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht ein Grenz, die ein vorgeschrittene Technologie angehen wird. Sie ist in der Struktur von Raum und die Zeit eingebacken. Ich war manchmal reden über Wurmlöcher, über Quantenteleportation, über Lichtgeschwindigkeit. Und ich sage etwas, ja, die allgemeine Relativitätstheorie erlaubt theoretisch Wurmlöcher. Aber ein Wurmloch stable zu halten, braucht man exotische Materie, MIT negativer Energie. Etwas, das wir nicht haben, nicht herstellen können. Und für das es kein guten theoretischen Grundlagen gibt. Das ist kein technisches Problem. Das ist ein Problem auf der fundamentalsten Ebene unseres Verständnisses der Physik. Und die Quantenteleportation, die kann keine Information schneller als Licht übertragen. Das ist bewiesen. Wenn jemand etwas anderes sagt, lügt in, oder verstet die Physik nicht. Das Universum hat uns ein Grenz gesetzt. Und dies Grenz heißt Lichtgeschwindigkeit. Sie ist absolut. Sie ist unverhandelbar. Sie ist nicht für Zivilisationen da, die schlauginnig sind, es sei zu umgehen. Sie gilt für alle, überall, immer. Und das bedeutet, wenn es Leben in der Andromeda-Galaxie gibt, werden wir es in IE kennen werden. Nicht wir, nicht unser Nachkommen, nicht irgendwelche künftigen Versionen der Menschheit. Die Andromeda-Galaxie ist außerhalb unserer kosmischen Reichweite. Für immer. Das ist kein Übertriebung. Das ist Physik. Das Expandieren Universum macht die Situation noch dramatischer. Durch die Dunkelenergie expandiert das Universum beschleunigt. Sehr weit entfernt Galaxien entfernen sich von uns schneller als die Lichtgeschwindigkeit, was erlaubt ist, weil nicht Materie sich durch den Raum bewegt, sondern der Raum selbst sich ausdehnt. Das bedeutet, dass es Galaxien gibt, die bereits jetzt für immer außerhalb unserer Reichweite sind. Wir können sie nicht besuchen. Wir können kein Signal schicken, die je ankommen. Sie sind aus unserem kosmischen Horizont verschwunden. Das Universum schrumpft für uns nicht physisch, aber in dem Sinn, was wir jemals erreichen können, was wir jemals wissen können, MIT, wenn wir jemals in Kontakt treten können. Der erreichbare Teil des Universums wird kleiner, nicht größer, nicht in Jahrzehnten, in Milliarden von Jahren. Aber der Trend ist klar. Ich will eine Zahl nennen, die Michigan wirklich beschäftigt. In einigen Trillionen Jahren, das ist eine unvorstellbar lange Zeit, natürlich. Aber in einigen Trillionen Jahren werden andere Galaxien durch die Expansion des Universums so weit entfernt sein, dass selbst Licht uns nicht mehr erreicht. Eine Zivilisation, die dann auf der Erde lebt, wenn es dann noch ein gibt, werden dann nach dem schauen und nichts sehen. Kein Galaxien, kein Hinweis auf die Größe des Universums, nur die Milchstraße, nur die Stone in unserer eigenen Galaxis. Dies hypothetischen Lebewesen werden denken, das Universum sei unsere Galaxie. Sie werden keine Ahnung haben, dass es Milliarden andere Galaxien gibt.
While die Physik die Beweis voor innenversteckt hat. Das findet stutterend. Das findet wirklich tief stutterend. Wir haben das Glück, jetzt zu leben. Wir können die Andromeda Galaxie sehen. Wir können das kosmische Hintergrundrauschen messen, das Überbleibsel der Erdknalls. Wir können die Struktur des Universums sehen. Zukünftige Wesen werden das nicht können. Die Beweis werden weg sein. Das Universum versteckt sich selbst, mit der Zeit. Und wenn das möglich ist, wenn das Universum tatsächlich so funktioniert, das Beweis verschwinden, dann sollten wir uns fragen, was hat das Universum bereits für uns versteckt? Was haben wir verpasst, weil wir zu spät gekommen sind? Oder zu früh? Das bringt Michigan zu dem, was ich Feynmans Warnung nennen würde, obwohl ich geste. Ich habe nie einen solchen dramatischen Namen für mein Gedanken verwendet. Ich bewahre UGS, einfach Fragen zu stellen. Aber die Frage ist ernst. Wenn das Universum uns wirklich isoliert hat, durch Lichtgeschwindigkeit, durch kosmische Entfernungen, durch die Expansion der Raums, dann sind wir auf unsere eigenen Ressourcen angewiesen. Es kommt niemand, der uns rettet. Es gibt keine überlegene Zivilisation, die uns ihre Weisheit schickt. Kein Außerirdischen, die uns sagen, wie man überlebt. Wir sind allein auf diesem kleinen Planeten, mit unserer eigenen Intelligenz, unserer eigenen Fähigkeit zur Selbstzerstörung. Und unserer eigenen Fähigkeit, etwas Großartiges zu schaffen. Die Still des Universums ist kein freundlich Still. Sie ist ein neutral Still. Das Universum interessiert sich nicht dafür, ob wir überall bin oder nicht. Es hat kein Meinung. Es hat kein Gefühl. Die Natur setzt gelten für uns. Wie SIE für alles in ihr gelten. Wenn wir versagen, fängt niemand uns auf. Das klingt duster. Ich weiß. Aber ich finde es nicht duster. Ich finde es motivierend. Schaut mal, die Tatsache, dass wir Alien sind, oder zumindest für alle praktischen Zwecke Alien, bedeutet nicht, dass das Leben bedeutungslos ist. Es bedeutet das Gegenteil. Wenn es wirklich so selten ist, dass Materie in der Form eines denkenden, fühlenden, neugierigen Wesens auftritt, wenn das wirklich außergewöhnlich ist in diesem riesigen, dunklen, kalten Universum, dann ist jeder Moment, in dem ein Mensch etwas Schönes versteht, jeder Moment, in dem jemand ein Frage stellt, jeder Moment des Staunens, ein Wunder, nicht im religiösen Sinn, im physikalischen Sinn, im Sinn von, das ist unwahrscheinlich, das ist selten, das ist wertvoll. Ich habe mein Leben damit verbracht, Fragen zu stellen. Manchmal Fragen Michigan, ob ich Angst davor habe, die Antwort nicht zu finden. Ich sage immer, nein. Es ist viel interessanter, nicht zu wissen, als ein falsch Antwort zu haben. Ich habe ungefähr Antworten, möglich aber zugangen. Verschieden Grad von Gewissheit über verschieden Dinge. Aber ich bin über nichts absolut sicher. Und das macht Michigan nicht ängstlich. Das macht Michigan lebendig. Die kosmische Einsamkeit, wenn SIE real ist kein Niederlich. Sie ist eine Herausforderung. Sie sagt uns, seid aufgestelt. Also es macht draus. Ich stehe hinter Kust und Fangen nachzudenken. Da ist das Rauschen der Wellen. Das sind die Stone über mir. Da ist das Wissen, dass die Atome in meinem Körper in einem Stern entstanden sind, vor Milliarden von Jahren. Ich bin ein Atom im Universum. Aber ich bin auch ein Universum aus Atomen. Und die Diocese Universum aus Atomen fragt sich, bin ich alien? Die Physik sagt, wahrscheinlich schon. Und dann sagt die Physik noch etwas, leise, aber deutlich, also pass auf dich auf. Das ist Fermis Frage. Das ist Fermis Warnung. Nicht, was sind SIE, sondern, wenn niemand kommt, was tust du? Ich weiß kein Antwort. Ich kann niemanden, drein weiß. Aber ich denke, die erste Aufgabe ist die Frage ehrlich zu stellen. Und Selbsttäuschung. Und den Trost falscher Hoffnungen. Die Physik ist klar. Das Universum ist groß. Die Abstände sind real. Und die Still ist tief. Jetzt liegt es in uns denke.